Welcome to class 12 physics, electrostatics, electric field and charge, 12th lecture. And today's topic is P of two charges and problems. Potential energy of two charges and their problems. And this is for class 12 physics, HSC, ISC and CBSE students. Electrostatics. P of two charges and related problems. What is potential? Potential energy. We are going to see the potential energy of two charges. If V is the potentiality point, then corresponding potential energy is given by U is equal to V into Q, where Q is the charge placed at the point. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് വെച്ചാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് V is equal 1/4πε0Q/r എന്നാണ്. ഒരു ക്യൂ ചാർജ് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ വിചാരിച്ചോളൂ. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ V ആണ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ V is 1/4πε0Q/R. ആ പോയിന്റ് മറ്റൊരു ചാർജ് വെക്കുകയാണ്, സ്മോൾ ക്യൂ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ പറയുന്നത് U is equal to V into Q എന്നാണ്, സ്മോൾ ക്യൂ. ക്യാപിറ്റൽ V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4πε0Q/ക്യാപിറ്റൽ Q/R. അതിനെ സ്മോൾ ക്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ Q എന്നുള്ളത് 1 ആണെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് മാറും. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി of a charge small q in a potential field V is given by U is equal to V into Q. That you remember. So at first we see the potential and potential energy of single charge. Consider charge Q placed at O. P is a point at a distance R from Q. R from Q. The potential P is given by V is 1/4πε0Q/R. I told you. That is potential equation, single charge. ഇനി ആ പോയിന്റിൽ മറ്റൊരു ചാർജ് വെക്കുക നമ്മൾ. If another charge small q is placed at P, then the corresponding potential energy, that is equal to V into Q. Potential energy, the symbol we use is U. U is equal to V into Q. That is U is equal to 1/4πε0 Q/R into small q. That is U. You can write a capital or a small letter. U is 1/4πε0 Q/R. And other point is, let Q is equal to Q1 and small q is Q2 and R is equal to R12. R12 means distance between charge 1 and charge 2. Then we write U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/R12. അതായത് രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. Therefore potential energy due to n charge, the P due to two charge we have seen, this is the equation. U is 1/4πε0 Q1 Q2/R12. So potential energy due to n charge distribution, what is it? That we can see. So one thing you remember, in the previous lecture we have seen the P of electric dipole. Electric dipole is two charge, one is plus and minus, and that we have seen it as U is equal to minus P cos theta. That is for electric dipole. Here it is two charges. Two means di, but two charges means not dipole. Here two charges are positive. So entirely different equation. That is 1/4πε0 Q1 Q2/R12. So you remember, when we consider dipole plus and minus Q charge dipole, the potential energy U is equal to minus P cos theta. And when we consider two separate positive charges or two separate negative charges, that is two poles, two charges, the potential equation is U is 1/4πε0 Q1 Q2/R12. That's the equation. For n charge distribution, if there are n charges in a space, n charges in a region, ഒരു സ്ഥലത്ത് n ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം.
U is 1 by 2 4 pi epsilon 0 sigma I not equal to j, I is equal to 1 to infinity, j is 1 to infinity or 1 to n if there are n charge. Qi qj by rij. A 1 by 2 factor is given in front. Why this 1 by 2 factor is given? The term 1 by 2 indicates the compensation for pairing of charges twice. അതായത് നമ്മൾ അനേകം ചാർജ് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. തിരിച്ച് വിചാരിക്കാമല്ലോ, തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിലർ വിചാരിക്കും 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q1 by R21. അങ്ങനെ 2 തവണ എടുക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ എൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡബിളിങ്ങിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡബിളിങ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പകുതി മതി. ആ ഡബിളിങ് പാടില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാടില്ല. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ എടുക്കുക, അതിനുശേഷം പിന്നെ 2ഉം 1 തമ്മിൽ എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു 1 by 2 എന്നൊരു ഫാക്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമുക്ക് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 pi epsilon 0 സിഗ്മ QI QJ by RI എന്ന് കൊടുക്കുക. സിഗ്മയുടെ വേരിയേഷൻ അവിടെ വാല്യൂ വേരിയേഷൻ I is 1 to n, J is 1 to n, I is not equal to J, അത് വരാൻ പാടില്ല. The 1 by 2 factor is used to compensate the effect of pairing. ഒരു 3 ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ 1 1 2 1 3 2 1 2 3 പിന്നെ 3 1 ഒക്കെ എടുക്കില്ല. അങ്ങനെ 3 1 എടുക്കാൻ പാടില്ല. 1 3 എടുത്താൽ ഒന്നും മതി, പിന്നെ 3 1 വേണ്ട. അപ്പം അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 1 by 2 ഫാക്ടർ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. This is an important problem. You look here. Three charges plus 2q and minus 4q are arranged at the corners of an equilateral triangle of side A. Calculate the potential energy of the system. ഇപ്പോൾ 3 ചാർജ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 വശങ്ങളുണ്ട്. സൈഡ് എ ആണ്, +q +2q +2q -4q ചാർജാണ്. ഈ പടത്തിൽ നോക്കി ABC ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ്. ടോപ്പിൽ നമുക്ക് +2q ഇങ്ങോട്ട് മാറി +2q, പിന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോർണറിലെ സി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവിടെ -4q അകലെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് U is U12 plus U13 plus U23. We find the potential energy between 1 and 2, then potential energy between 1 and 3 and potential energy between 2 and 3. Add them together. അല്ലാതെ potential energy between 2 and 1, potential energy between 3 and 1, potential energy between 3 and 2 അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട. ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്താൽ മതി. 3 ടൈമേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ. 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, 1ഉം 3ഉം തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, 2ഉം 3ഉം തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തിരിച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല. തിരിച്ചത് 6 ടൈമിലും. ഈ 6 ടൈമിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ ചാർജ് നമ്മൾ 1 by 2 ഫാക്ടർ ഇട്ടത്. 3 ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പകുതി കിട്ടിയാൽ മതി. പെയറിംഗ് ഒഴിവാക്കുക. സോ U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 U12 Q1 Q2 by R12 this is U13 Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. നമ്മൾ ഓരോ ചാർജ് നോക്കുക. നിങ്ങൾ പടത്തിൽ നമ്പറിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ 2q, അത് Q2 2q, Q3 ആണ് -4q. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. Look at the equation. Q1 Q2 by R12, that is 2q into 2q by A. A is the area of A is the side of the triangle, which is the distance between two charges. Next is Q1 Q3 by R13, 2q into -4q by A, plus Q2 Q3 by R23, 2q into -4q you can put in bracket by A.
we can take a common factor outside A in the denominator. So we get 4q square minus 8q square minus 8q square is equal to 9 into 10 raised to 9 into we get 12q square. 12q square minus 12q square you can put in a bracket. So u is equal to 9 into 10 raised to 9 into minus 12 into 10 raised to minus 3. It is millicoulomb. We convert it into coulomb. The square by A. A is not given. So the answer must contain A equal to minus 108 into 10 raised to 3 by a joule. That is the answer. Again a problem, a similar type is repeated here also. A similar problem, you look here. If one of the two electrons in a hydrogen S2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion S2 positive. In the ground state, the two protons are separated by a distance 1.5 angstrom and electron is 1 angstrom from each proton. Determine the potential of energy of the system. S2 molecule എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എച്ചാറ്റത്തിൽ 1 പ്രോട്ടോണും 1 ഇലക്ട്രോണും. അപ്പോൾ ഒരു S2 മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 പ്രോട്ടോണും 2 ഇലക്ട്രോണും വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് S2 പോസിറ്റീവ് ആയി ഒന്ന് വരും. S2 എന്ന് വെച്ചാൽ 2 എച്ച് ആറ്റം, 2 പ്രോട്ടോണും 2 ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രോണെ മാറ്റിയാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. S2 പോസിറ്റീവ് ആയാണ്. ഈ S2 പോസിറ്റീവ് ആയതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിനിവിടെ 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടോൺ എച്ചാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസ് അവ തമ്മിലാകെ 1.5 ആങ്സ്ട്രോം. പിന്നെ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് ആയതില്ലേ, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് 1 മീറ്റർ അകലെയാണ് ഓരോ പ്രോട്ടോണിൽ നിന്നും. അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇതാണ്. സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 2 പ്രോട്ടോൺ PP, ഇലക്ട്രോൺ മുകളിൽ, പ്രോട്ടോൺ സെപ്പറേഷൻ is 1.5 angstrom and electron is situated to 1 angstrom from both the protons. Angstrom is 10 raised to minus 10 meter, you remember. So potential energy U12 plus U23 plus U13, that is it. You can write E. U means potential energy, E is potential energy, but here the symbol E is used here. It is a potential energy. If you write U, it is also right. U12 plus U13 plus U23. So we write the equation potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus Q1 Q3 by R13. Now we look. 2 particles are protons and 1 particle is electron. Electronic charge is negative. So we take the values. The first is Q1 Q2. Q1 Q2 we take as 2 protons. Proton charge is electron charge. So Q1 Q2 1.6 into 10 raised to minus 19 into 1.6 into 10 raised to minus 19. The square. So we write 1.6 into 10 raised to minus 19 square by their separation 1.5 into 10 raised to minus 10 meter. Our second term is minus because we take 1 proton and 1 electron. Electron charge is minus. So we get 1.6 into 10 raised to minus 19 square by their separation 1 angstrom, 10 raised to minus 10 meter. The third term is also minus because the second proton and electron we take. So we get charges are same. Minus 1.6 into 10 raised to minus 19 the square by 10 raised to minus 10 meter angstrom. The remaining simplification, take the common factor. Take the common factor inside the bracket, we get 1 by 1.5 minus 1 minus 1. And that you simplify,
That you simplify, we get the answer in joule. And joule we convert into EV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 90. Then we get as minus 19.3 EV, electron volt. That is the potential energy of S2 positive ion, S2 positive molecular ion is minus 19.2 EV. That is all with the 12th lecture on electrostatics for plus 2 students. Thank you very much.